So next sum they have asked us to prepare the consolidated balance sheet. So the question on the balance sheet date கொடுத்திருக்காங்க 31st March 2007. So they have given the holding company, subsidiary company. In the liability side, அவங்க கொடுத்திருக்காங்க share capital வந்து 15,000 கொடுத்திருக்காங்க. Then subsidiary 6,000 கொடுத்திருக்காங்க. Reserves 3,000, 2,000 கொடுத்திருக்காங்க. Profit and loss account is given 2,000 and 1,000. Sundry liabilities given, sundry assets given, and investments எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா holding company investments பார்த்தீங்கன்னா 6,000 shares இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. So they have acquired 6,000 shares from subsidiary company. Investment amount வந்து 10,000. So இங்க நம்ம first thing before preparing the consolidated balance sheet, first வந்து நம்ம வந்து date of acquisition right, that is DOA. So date of acquisition. The questionல கொடுத்திருக்காங்க H Limited acquired the shares on 31st March 2007. Right. So in the case so 31st March 2007. 31st March 2007 the acquire பண்ணிருக்காங்க. அப்பனா எங்க beginning of the year will be 1st April 2006 will be the beginning of the year. So உங்க date of acquisition வந்து is on end of the year. So end of the year தான் வந்து company வந்து acquire பண்ணிருக்காங்க. Right. So you have இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற reserves and surplus and profit எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா pre acquisition. இதுக்கப்புறம் ஆன் பண்றது கம்பெனி ஆன் பண்றது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா post acquisition profit which we call as revenue profit. So date of acquisition முன்னாடி ஆன் பண்ண ப்ராஃபிட்னா ப்ரீ அக்விசிஷன் ப்ராஃபிட் இல்லை கேபிட்டல் ப்ராஃபிட்னு சொல்லுவோம். டேட் ஆஃப் அக்விசிஷன்ஸ்க்கு அப்புறம் கம்பெனி ஏர்ன் பண்ணுறதுனா பார்த்தீங்கன்னா ரெவன்யூ ப்ராஃபிட். இட்ஸ் ரெகுலர் ரெவன்யூ. ஓகே, தட் வி கால் அஸ் ரெவன்யூ ப்ராஃபிட். ஸோ இந்த கொஸ்டினில் ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் திங், ஃபர்ஸ்ட் டேட் ஆஃப் அக்விசிஷன் தெரிஞ்சு போச்சு. எண்ட் ஆஃப் தி இயர் தி கம்பெனி இஸ் கோயிங் டு அக்வயர். இப்போ நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் ஹோல்டிங் பேட்டர்ன் எவ்வளோன்னு பார்ப்போம். ஓகே, ஹோல்டிங் கம்பெனி எவ்வளோ வந்து பர்சன்டேஜ் அக்வயர் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, தட் இஸ் யுவர் ஷேர் ஹோல்டிங் பேட்டர்ன். நான் ஷார்ட்டாக வந்து எஸ்ஹெச் பேட்டர்ன் போடுறேன், ஷேர் ஹோல்டிங் பேட்டர்ன். ஸோ ஷேர் ஹோல்டிங் பேட்டர்ன் எப்படின்னு பார்க்கலாம்னா, சேம் அசட் சைடில் வந்து நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோ பண்ணியிருக்காங்க, திஸ் ஹோல்டிங் கம்பெனி எவ்வளோ ஷேர்ஸ் வந்து அக்வயர் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இந்த ஹோல்டிங் கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேஸில் ஐ புட் ஷார்ட் அஸ் ஹோல்டிங் கம்பெனி, இட் ஹஸ் அக்வயர்ட் ஷேர் ஆஃப் 6,000 நியூமரேட்டரில் போட்டுக்குங்க. தென் டினாமினேட்டரில் மொத்தமாக எவ்வளோ ஷேர்ஸ், ரைட். இந்த கேஸில் சப்சிடி கம்பெனி லைபிலிட்டி சைடில் வாங்க, சப்சிடி கம்பெனியில் ஷேர் கேபிட்டலில் பாருங்கள், இதில் மொத்த வேல்யூ வந்து 6,000. ஒரு ஷேரோட வேல்யூ வந்து ருபீஸ் வரும். அப்போ 6,000 divided by 1 is 6,000. So 6,000 shares. So 6,000 divided by 6,000 into 100. So மொத்தமா வந்து 100%. ரைட்டா? ஸோ இங்க மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு இங்க வந்து இடமே கிடையாது. ஸோ இட் மீன்ஸ் தட் இட்ஸ் அ wholly owned subsidiary. Wholly owned subsidiary. ஏன்னா 100% பார்த்தீங்கன்னா அக்வயர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இட் இஸ் கால்ட் WOS, wholly owned subsidiary. ஸோ மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேஷன் பண்ண அவசியம் கிடையாது. ஸோ அவுட் சைடர்ஸ்க்கு வந்து எந்த இதுவும் கிடையவே கிடையாது. ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம பார்க்குறது வந்து யூ ஹவ் டு கால்குலேட் தி காஸ்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல். காஸ்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோலில் குட்வில்லா இல்லை கேபிட்டல் ரிசர்வ்ன்றது நம்ம வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப். ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல், ரைட், ரெண்டும் ஒன்று தான். காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல்னு சொல்லலாம், காஸ்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல்னு சொல்லலாம். ஸோ தப்பு கிடையாது. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து காஸ்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல். இதில் வந்து காஸ்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோலில் first thing நம்ம என்ன பார்க்கணும், what is the cost of investment made by the holding company. So cost of investment of the holding company எவ்வளோ வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. நீங்கள் அசட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா the holding company has invested, H company has invested 10,000. 10,000 is the value of the investment, right? So இதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம் ஷேர் கேபிட்டல். ஓகே, ஷேர் இன் நெட் அசெட்ஸ் ஆஃப் சப்சிடி கம்பெனி வந்து நம்ம கம்மி பண்ணிட்டு வந்தோம். இதில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஷேர் கேபிட்டல் பார்க்கணும். ஷேர் கேபிட்டல் வந்து சப்சிடியோட தான் பார்க்கணும். ஸோ சப்சிடியில் பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ தட் given is 6,000. ஓகே, ஸோ 6,000 ஹோல்டிங் கம்பெனி எவ்வளோ பேட்டர்னோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம பிரேக்கப் பண்ணணும். ஸோ 6,000 into 100%. ஏன்னா ஹோல்டிங் ஒன் சப்சிடி இல்லையா. நெக்ஸ்ட் யூ ஹவ் டு சப்ட்ராக்ட் தி ப்ரீ அக்விசிஷன் ரிசர்வ்ஸ், ரைட். ஸோ ப்ரீ அக்விசிஷன் ரிசர்வ்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது பேலன்ஸ் ஷீட்டில் பார்த்து தெரிஞ்சிடும். ஸோ சப்சிடி கம்பெனியில் பாருங்கள், இட்ஸ் 2,000. ஸோ 2,000 into 100%. Right. அதே போல் you have to subtract the pre-acquisition profit. So இது எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்க்கணும். Pre-acquisition profit they have given us
1000. So 1000 into 100%, right? So you'll be getting 6000, 2000, then 1000, right? So இதெல்லாம் வந்து நீங்க these are your share in net assets of subsidiary company. So இதெல்லாமே நீங்க ஆட் பண்ணீங்கன்னா you'll be getting 9000, ரைட்டா? ஸோ உங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு. ஷேர் இன் நெட் assets of subsidiary companyயோட உங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் வெரி லார்ஜ். ஸோ இட் மீன்ஸ் தட் உங்க அமௌண்ட் பாசிட்டிவ் வரும் இல்லையா? ஸோ 10,000 minus 9,000 will be getting positive 1,000. So it means that it is a goodwill, right? Your investment is more than your share in net assets of subsidiary company. So next step that you have to find is the reserves and surplus in consolidated balance sheet. So holding company reserves எவ்வளவுன்னு பார்க்கணும். So reserves and surplus of the holding company they have given us 3,000. So நம்ம எடுத்துக்கலாம். கேபிட்டல் ரிசர்வ் எதுவும் கிடையாது. So reserves in holding company பேலன்ஸ் ஷீட்ல கொடுத்துருக்காங்க இட்ஸ் 3,000. வேற எந்த ரிசர்வும் கிடையாது. ஸோ மொத்தமா ரிசர்வ் ஹோல்டிங் கம்பெனி ரிசர்வ் வந்து 3,000. ஸோ இந்த calculation working is over. Now we have to prepare the consolidated balance sheet, right? So consolidated balance sheet நீங்க schedule companies act 2013 ஏற்ற மாதிரி பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து equity and liability. ஓகே, இதில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஷேர் கேபிட்டல் ஆட் பண்ணோம். இதில் வந்து என்னென்ன எலிமினேட் பண்ணோம், நம்ம ஹோல்டிங் கம்பெனியோட இது மட்டும் தான் பார்க்கணும், மிச்சம்லாம் நம்ம எலிமினேட் பண்ணிடணும். ஸோ என்னென்ன இதில் எலிமினேட் பண்ணணும்னா இதை எலிமினேட் பண்ணிடணும், இதைக்கு எலிமினேட் பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ அதே போல் ரிசர்வ்ஸ் எது எலிமினேட் பண்ணணும், அதை எலிமினேட் பண்ணணும். மிச்சம்லாம் இருக்கிறதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆட் பண்ணிட்டே போகணும். இப்போ ரெண்டுமே இருந்தால் ரெண்டுமே ஆட் பண்ணணும், இது ரெண்டுமே ஆட் பண்ணணும். அதே போல் இது ரெண்டுமே ஆட் பண்ணணும். ஸோ மிச்சம்லாம் நீங்கள் போட்டுட்டே வரணும், ரைட்டா? ஸோ let us get into preparing your consolidated balance sheet. So consolidated balance sheet la first வந்து share capital holding company ஓட share capital தான் போடணும், ரைட்டா? So holding company ஓட share capital எவ்வளோ இருக்கு, வேல்யூ வந்து 15,000. So you can mention value as 15,000. Next, reserves and surplus. So holding company reserves and surplus, holding company ஓட reserves and surplus மொத்தமா எவ்வளோ இருக்கு, நம்ம consolidated balance sheet எவ்வளோ போடணும், 3,000. So 3,000 amount has to be marked, right? Next வந்து profit and loss, holding company ஓட profit and loss எவ்வளோன்னு பார்க்கணும். இந்த கேஸில் they have given 2,000 to be added. Then அடுத்தது we have to liability sideல வேற என்ன இருக்கு, liability sideல you have these sundry liabilities. So sundry liabilities ரெண்டுமே ஆட் பண்ணணும். holding companyயும் subsidiary company 10,000 plus 3,000 gives you 13,000. So sundry creditors நான் SCR னு போடுறேன். So இதில் வந்து you have 10,000 plus 3,000. So it comes to 13,000, ரைட்டா? ஸோ இதை நம்ம ஆட் பண்ணணும். ஸோ ஆட் பண்ணுறது முன்னாடி நம்ம வந்து அசட் சைட் பார்ப்போம். we have to see the asset side, then we'll see later whether it is carrying or not. So asset side la vandrum. Asset side la in the balance sheet they have given the sundry assets, right? So sundry assets from the holding company la 20,000 and subsidiary company 12,000. So 20 plus 12 is 32,000. So your sundry assets, this is given as 20,000 plus 12,000 which comes around 32,000. அதுக்கப்புறம் அசட் சைஸ்ல வேற என்ன வரும், குட்வில் நம்ம ஏற்கனவே கால்குலேட் பண்ணோம் இல்லையா, காஸ்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல்ல we are getting goodwill. So goodwill should come in asset side and debit balance இல்லையா. So goodwill, so 1,000 அவ்வளோதான், எதுவுமே கிடையாது. ஸோ ரெண்டுமே ஆட் பண்ணால் will be getting 33,000. இப்போ கேர்ஃபுல்லாக செக் பண்ணோம், லைபிலிட்டி சைடு நம்ம கரெக்டாக போட்டுருமா, ஈக்விட்டி அண்ட் லைபிலிட்டி சைடு வந்து கேர்ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணுவோம். 15 plus 3,000 20 18 20 33. Yes, you are getting. Okay, so ரெண்டுமே டேலி ஆகுது 33,000. So your total liability side of the balance sheet and total assets side of the balance sheet are getting tallied. So this is your simple consolidated balance sheet. So steps தெரிஞ்சுக்கணும். First you have to see the date of acquisition. Second, you have to check the shareholding pattern. Then you have to find the cost of control. Then you have to check the reserves and surplus in the consolidated balance sheet. Then you have to include all the items, எல்லா items add பண்ணணும். ஸோ எலிமினேட் பண்ணுறதுனா எலிமினேட் பண்ணிட்டு
எதில் ஆட் பண்ணணுமோ அதில் ஆட் பண்ணிடணும். திஸ் வில் டேலி யுவர் பேலன்ஸ் ஷீட்.